Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite, ma ọ bụ aka jugo. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala na Restoration Evangelical Mission, bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ child adoption in Igbo culture and spirituality. Child adoption in Igbo culture and spirituality. I read a book. Na child adoption abụrụ ihe eji mara Igbo mgbe gboo mgbe ezi dị n'okwu ụgwa. Yes. Ma akọwara ihe kpatara ya. Ihe kpatara ndị Igbo jigara ede eje maka ya. Because of disadvantage there. Yes. Echefuna na ndị Igbo bụ agbụrụ na-afụ maka na-achọ maka ezi na ụlọ. They care about what tomorrow and outside. They think about inside. Yes, they always be conscious of outside, ezi and ụlọ. Ndị Igbo adịghị akwado ime adoption maka na enwere so many reasons. Ama agwa gị ya. Some of the reasons bụ na ka a ghara iweta ọbara onye ekperima. Ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo taa mụ maka ihe na ị nwere ike ịfụ agbụrụ ọbụla agbụrụ dị iche iche. Enwere mgbe gboo nwere ihe eji mara agbụrụ ndị. Nwere agbụrụ adịghị ezu ori. Asị na ori adụrọ na agbụrụ ha. O nwere agbụrụ akwụnakwụna adụrọ befa. O nwere agbụrụ ọnwụ ike adụrọ befa. O nwere agbụrụ bụ agbụrụ ndị agwụ. Enwere ihe dị iche iche eji mara agbụrụ dị iche iche na mgbe ezi dị n'okwu ụkwa. Mana kịta ihe a na-eme kịta awụ ngwakọ. Ọnya batara confusion you everywhere. Ọnya batara ihe eji wee fụ na agbụrụ a anọgide asị na nwanne edinere nwanne ya. Ọ maka ihe a na-agwakọ nwere ike anọgide asị na nna dinere nwa ya ma ọ bụ na nne edinere nwa ya nwoke. Ntị ọ dịkwa. Ọ maka na amụrụzi ebe esi ekota ihe a na-ekota ndị ahụ ihe bụ nsogbu. Ọ ga-ewe gbochie ihe na-etu a kpatara na ndị Igbo ji wee sị ghara ịda achọ adoption. Instead agwaghị na enwere other method. Yes. So na agbụrụ Igbo nwere ihe kpatara ya nọ. Mgbe gboo onye agbatara na adoption nọkwa onye agbatara n'uru. Ọ bụrụ ngụwa biological father. Yes. Mana eji egbata ya asị uru as a servant na nyawo family. O nwere mgbe gboo mgbe ete aka ndị na-etu a o nwere ọnọdụ a na-edeba. Mana enweghị ọtụtụ ihe emegasị revive ụfọdụ ihe wee gwa ha condition ha nyere. Mana ịma ama ihe iwu tinye n'oruo mgbe ị bịara ịbịazo igwe n'obodo ma ọ bụ mgbe ị bịara ka echie ewu ụfọdụ echichi mgbe aka ndị mmadụ ga-agwa ihe mere. So gee ntị na nkụzi a ka ịghọta ihe gbasara stand ndị Igbo na Igbo culture na ihe gbasara inwe adoption. Adịghị ihe eme ma ọ bụrụ na enwe ọnọdụ dị aṅaa wee dịrị gị. But before we dive into today's lecture proper, important announcement. We are still in the month of August. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can still join us anywhere you are all over the world. Distance everybody and all wine and Roma waja na chuna temple. This ụtụtụ ejego rim na temple chụọ aja go for kubi okwu n'isi ndị na-eso all over the world. Difference of the temple, the children of the temple, members of Eze-Ana, Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Etu aka anyị ga-emegide till the last of the month. I then amidebe iloma na hamadu. Then a temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka jee kekwa chuke na amoosu n'aha mmadụ. We started this group ritual here carry 3 years now. We have massive testimonies. Mana ya dey show ya ebe. Mana ka tell na Chukwu na-emere onwe ya. So ọ bụrụ na chọrọ iso na anya bad ihe ga-eme ewu forward on 3 prayer requests. Then we make token donation to the account number. Yes. Chat them na WhatsApp and one other details we need for you in order to book you. Second announcement. Ọ bụrụ na ebe a child of the temple echefuna na annual festival for the year na-abịa na September 16. Na-atụrụ anya na ndị niile bụ child of the temple ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo ma ndị nọ outside the country ebe ọ bụla ị nọ malụ na ị kwesịrị contribute to your quota towards making this year festival a huge success. Echefuna na this year festival is very unique or special festival.
maka na ọ na this festival ka anyị ga-eme foundation laying of the place of worship of Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Yes, so ị nidiri ịchatị ka enye gị updated information ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị nwetabara ya bụ ihe onyonyo picture of the proposed place of worship, chat me on WhatsApp as well. I'm going to have fans all over the world. Chokwa iso ya chat kwam. WhatsApp number you nweta mbụ 0805 78 37672 or 0813 8243 871. Now na screen gig after these numbers in dample. Now let's dive into today's lecture proper. Yes, isiokwu anyị bụ ometo ogologo mana pay attention, you will learn a lot. Adoption. I'm going to hear about the Igbo spirituality and Igbo culture, they frown at it. Bo Kagari weto obado onye ekperima. Nwekowa no maka ihi na mgbe gburugbo na ndị Igbo gba agbụrụ na-eche gbasara esi n'ụlọ. Ha na-eche gbaka ụlọ, na-eche ma etu esi ga-esi wee dị. Ndị Igbo adị anabata ada like ime adopt. Maka ihi na enwere ike iweta akpa agbụrụ ọbara onye ori ma ọ bụ ọbara ọnwụ ike ma ọ bụ ndị akwụna ma ọ bụ agbụrụ dị iche iche na-eme omekome dị iche iche n'ime agbụrụ ha. Mgbe gburugbo ndị Igbo na-adị conscious of agbụrụ dị very important. Maka na asị na osu agbara akpụ egbe ogede ya na egbe anya n'ọdụ. Yes, enwere ihe na-arụ ọnụ n'ọbara ndị. Mana kịta asị na anọ na civilization, ndị mmadụ adịghị pay attention to ịhụ agbụrụ. O wee mezie na mpụ na ọtọ nọ na-eme n'ezinụlọ dị iche iche. Ọ na-ezinụlọ ụwa kịta ka ị ga-anụ na nwanne na-ese nwanne ya Igbo nge anụgo ụdị ha mbụ maka ihi na na-eji amụtazi ọbara dị iche iche na-ebubata n'ụlọ. Nọ na agbụrụ a ka ị ga-anụ na nna na-edina nwa ya, because of course na ọ bụrụ nwa ya na ọ na-eche ekibie biologically. Etu a ka ị ga-anụkwa na nne na-edina nwa ya. So many things na-eme maka na ewere agbụrụ ebute ọbara ndị na-eme alụ bubata n'ụlọ. So ndị Igbo na frown at it. Mana enwere isi ihe ndị Igbo mgbe gboo a na-agba uru. Mmadụ nwere ike n'iri helper. Somebody ga na-ejeri ozu n'ụlọ, o jegotu ya shuru. Yes. Mana abịa na iwu oru ahụ nwere ụfọdụ position ọ ga-abụ ịchọ iteki n'obodo. Ndị mmadụ agbaghị ọ na ịmara n'oru ka ịbụ. Enwere ike masị agwara ya n'iru mana aga na-atamu ntị ọ dị. Yes, enwere some certain cultural things ga-agba oruo ifụ na ndị mmadụ ga na-atamu n'azụ. Yes, so ọ na-eweta stigmatization to that particular person. Nke a bụ ofu. So mana eziokwu n'obodo ụfọdụ bi abụọ abolishie ya wee na-anabatazi oru to some certain level. Mana nwere ihe ọzọ nchọ ka nkọwalụ. N'ala Igbo, ndị Igbo a na-eme adoption ka wee ghara ka o wee bụrụkwa the same gene na-aga. Enwere so many advantage when you have children that they are same bloodline with you. Yes. Ọ na-enye aka enwe need for itinye ọbara. Ọ na-enye aka spiritual alignment and so many other things. And mgbe ọbụla iwere the right peg tina the right hole, a ga na-enwe challenges. Ya bụ nwatakịrị ahụ iji eme adoption kpọwata na ya bụ ezinụlọ. Nke bụ eziokwu na DNA of that family is not running his vein. Ọ ga na-face challenges na that family. Maka ọ bụrụ ebe o belong. Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị nne chọrọ inyere ụmụ ha aka, you better tell the person ebe o si, because if not, it will not. Ọ ga na-ada efokwa. So child adoption ọ bụrụ ihe eji mara Igbo. Child adoption, because of the spiritual and physical disharmony ọ na-enwe. And na-enwere ike isi etu aja eweta agbụrụ na-enwe ọnwụ ike ma ọ na-enwe ihe dị iche iche ma ọ bụ ndị obi akpọ ọwata na ezinụlọ. Ọ kpazie agwa na-asị na nwa abụọkọ na etu a ka ndị asị eme maka na child adoption. Instead, ndị Igbo nwere other options enwere.
and then with reasons eji nwee such options ka e wee maintain a bloodline maka na ha ma na ọ bụrụ na hapụ ndị mmadụ ka ha bido gbawa ajọ egwu a na-agbazi n'ụwa kịta ifu na ọtụtụ family ga na-ada ifụkwa. Yes, ngwa gị something anyị nwa na-afụ nọ into spirituality na-afụ ifu na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ nwanne na nwanne a na-ese bụ nga na-eme abortion. Ụfọdụ emego multiple times. Ifu na ihe niile na ọ bụrụ the same blood na arụ. Yes, on a very good day you're not supposed to be attracted. Mana ọ bụghị na blood gwara m ịgwa etu aka o si adị. Now o nwere mgbe ọbụla anyị ji erute nya bụ onye anwa esi on that bloodline ọ na ọ dị etu ị nọ kịta ewee je dute ofu onye from ofe mmanụ ma ọ dute ofu onye from one onye ugwu wee kpọwata na ofu ezinụlọ ka anabata ya. Yes, ụfọdụ ga-anabata ya for the sake of humanity, mana enwere some integrity of some certain decisions ọ ga-abụ achọ ka eme na family ifu na ọ ga na-ara ịfọkwa. O nwere some family secret na nkata ụfọdụ agha achọ ịkpa ọ dị ka ya si na-emere onye ahụ exempted nche ọ dị. Yes, ọ dị natural and ewu na-enwe ka esi nwee need for blood this na nwụrụ ka ya esi wee mee. Mana ihe ha wee ihe ndị Igbo mere approve na ọ bụrụ na nwoke nụrụ nwaanyị for any reason ọ mụtọrọ nwoke ma ọ mụtọrọ nwa na nwunye ya nwere ike ije mee ego nwaanyị ọzọ kpọtazie ofu nwoke na ụmụnna nwanne ma ọ bụ na ụmụnna ka ọ na-arụzi ọrụ ịfụ na ya bụ nwata nwaanyị eji erute na amụta nwa n'afa ndị ya. Ọ dị ala ọ dịkwa ala ahụ na nwoke amụtọrọ nwoke nwere ike decide ha chie nwa ya nwaanyị then ebe ka ije arrangement onye ga na-abịa na-eme sikwa n'ezigbo agbụrụ na-eme ka nwa ya nwaanyị na-amụta nwa ka o wee muchie obi is allowed. Ihe eji eme ihe bụ ka e wee checkmate ya ka adị sure na ọ bụrụ ọbara ekperima batala. Onye akpatakwana ndị Igbo ji enwe nkuchi. However, nkuchi abụ akwụsịrị ewu by force. Yes, because na ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ ta how are you, ọ bụrụ na mgbe nwaanyị ahụ na nwanne nwoke na-anụ ya ọ na-adabara gị na ya ọnwa achọ nwanne nwoke a nụrụ ọnwụ na ọ nọrọ naturally nwaanyị ahụ ama ajụ. Mana ọ bụrụ na gị na enwebụrụ good harmony when your brother na-anụ ya their life, ọ bụrụzie na-achọ nwanne nwoke a nụrụ ebi ọya ekwe maka na mmadụ adịghị efeta ube n'ụkwụ kpaka ọ ebe onye kọrọ ka ọ ya eri. So ihe eji eme ka ịghọta the essence eji eme na ihe eji eme bụ na ka onye anwa a na-edubata ihe eji afọ bidie bụ na onye anwa a na-edubata has no blood DNA to the family and no nwere ike iweta ụdị akparamagwa na-arụ ọrụ na ọbara ya into the family mebe aka ntụtụ ka mmadụ ga onye ọ na-ịbụrụ na o nwere ndị aka ntụtụ dị n'ọbara ha. O nwere ike bụ family ya bụrụ ọbara aka ntụtụ ma ije ma nwa adopt nwere ike ịkpọta ya. So instead asị ka device other options ga-eme ka adịkwa sure na onye ya amụta nwa ga-esikwa na the blood lineage. Yes, gosikwa na the same blood lineage ka o nwee ike maintain ezi agbụrụ na ezi akparamagwa eji mara anya bụ ezinụlọ. So ọnya bụ mana ọtụtụ ndị mmadụ na-eme because of na ọ chọrọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị especially ụmụ nwaanyị enweghị gosi na nwunye ya mụtọrọ nwa na be di ya ka eje mee adopt ime ihe ọ na-agbachiri. Ọ bụrụ mgbe gboo ihe nwa kwesịrị ime ewu ije nụtara di ya nwaanyị na ọ bụkwa nna di ya nwa dị incapacitated o were afa ya bụ anwere afa di ya aja nụta nwaanyị ọzọ ka ba akpọtazie onye bloodline ga na-arụ dị ọrụ ka e wee maintain the bloodline which is cultural and natural. Mana ọ bụrụ na eje kpọta onye ọzọ ga-eje weta ọbara onye ọzọ amara ebe esi kpọta ị nwere ike nọkọrọ ije onye ofu nwa adopt ọ bụrụ onye ugwu ọ bịa na be nna gị na-akpọ gods of the land ka ị ga gods of the land ya esi nweta onye ama onye ọgwụ mana onye ugwu nwere ike ọ bụrụ na ọnwa na usman bụ nna ya. Ka m kwụsị ebe a. Ihe m nwa na onwe na-ekwu n'Igbo spirituality is totally against child adoption. Instead ka e use other options available. Enwere many other options, many they are available.
ihe eji eme ihe because of the spiritual implication and physical implication. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family m, chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Go and dominate. Ka taa mara gị mma. Taa bụ nkwọ daalụ.